Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman, distinguished guests, respected teachers and guardians, my dear brothers and sisters, I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Nusrat. I'm a student. I'm studying in the Hifz department in Rayhan International Madrasah. I'm here as a coordinator of this program. Dear audience, in this sitting we are going to our students presentation event. I'd like to request Mrs. Maimuna please come on the stage and deliver your recitation from the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I praise Allah subhanahu wa ta'ala. I send blessing and salutation upon the beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'd like to introduce myself before you. My name is Maimuna. I'm 13 years old. I'm a student. I'm studying in the Hifz department in Rayhan International Madrasah. I want to be a da'iyah of Islam. I'd like to recite Surah Al-Fatiha, Arabic, Bengali and English before you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি. I seek refuge to Allah subhanahu wa ta'ala from the rejected shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা. All praises is due to Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahmanir Rahim. যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু, the most gracious, the most merciful. মালিকি ইয়াউমিদ্দিন. যিনি বিচার দিনের মালিক, master of the day of judgment. ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি. We alone we worship and we alone we ask for help. Ihdinas siratal mustaqim. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও. Guide us to the straight path. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have earned your anger and who are astray. I'd like to conclude here. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'd like to talk about importance of Surah Al-Fatiha. The first surah of the Quran is Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha is the most recited and easiest surah of the Holy Quran. According to our beloved prophets Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Al-Fatiha is the greatest surah of the Holy Quran. It is the opening surah, the gateway of the Quran. There are many popular names of this surah. Al-Shifa means the cure. Surah Al-Fatiha is divine medicine. It's called Surah Al-Shifa. We can take it as treatment of our disease.